sabi ka chan cha kan sungoi kan sergap tu kan dami jan si sumin tak terskau se short speech din kan karak tim tu lom nak bitsim ti kan arak lang tong pa pe ka apun dang khau me ta tim tu mi kan an ka te cham nak lai kan no misa tu na tu chun chan zonga ke ma zong ka phut ka tok lo te in chan sungoi na te pe za kan lom nak tam bi kan ne ti mi te kha amasa kan bitsim ka tu tu chun ke makar tinto ami ka chotom pa te thajang pek na bia le chun se her bachim te kha ban se ko la pathian bia le ka cho pastor te kan rakchim tampin rakchim te ko la ke ma tu ka cho se her bia ka rakste la mo ka chim du mi tang tar du mi te cho the value of being a believer zoom to see wal nei nak te mi te kha ban se la mi tampin ni kin zoom to see he har ngai tikin ansim ni ken an thai ton la chun kan ma lila zong ni ken kan ti khau men ke minau te ten ba cha khan cha cha kan ni rang ho te na ka ban tel pa te la mo I know like a lot of young people we often say being a Christian in this world is so difficult. There's so many rules that need to be followed, there's so many restrictions. We often say that ki krifa si chu har to ki zu ding me tam to ba cha zanga kan humi tam to kan zu thu khala har to anga alo mi atam to tin khin mi tam pin khin bui ba in khin kan khau men kan chau ton asna ten ki kan wat lo mi ma ka khan pakhate cha chang ban nak tar ka du mi cho asiko har ka asna ten ma har mi he Pathian zong ni kan har lai tin kin arakan simcha mi ase chatiang mathai angan pasari amhe Shaili akan kan humi cho nun nak aphan mi lam chu har kut ka chu abi abum mi chu tong te longan si tin kan ho. So yes, indeed, being a Christian can be difficult, but in the Bible it tells us that the path that leads to life is narrow. So this is what God has already told us and prepared us for. But I also want to share with you all today that being a Christian, being a believer also comes with so many blessings. Ki zoom to see ki achan kan chu har nak tam pi comment ka chu thiang zonga kan mu chang asna den tu chuna shom kan du mi na chu krifa kan si zoom to kan si nak na hen chwa nak tam pi zong arakan phur timi te ka shom kan du na achan chun hi chwa nak he kan mane kan thei khau ton lo hidden blessings, sometimes they can be hidden athuk mi te ke pathian ni ke achan te ke arakan thuk yak kan anu le kin kan ni fyang chan ton makha keima ka ton mi keima kan nak ne ka ton mi te zong kha tong pa te shom kan du na sei tu kenda krifa kan si hi mi van chat kan si biak in apan mi zoom tu kan si hi sei tu kenda mi van chat kan si ti mi te kha shom kan du na te hi kum thei ka sin khen mina upa khan chim ka rak se be Malaysia kan so atu so akan ni ke Melbourne, Australia Melbourne in around me say Zion AUPC akan me say atu so pathian don nak to in members ong ke zanga kan tling deng jang asna ten kan thei ka sila kan so member ka kan rak tom krifa bum he kan say mina upa kan ka bon tling ve minong ra nak kan so ki kan tom ta kin midang chim ding anong tilaw tikin an ka chim tin ka he lak okay say pi pa kin ka bon rat law asna tin ken ma minau pa chim ka rasimi ke pathian ne ke ma thailo in ken satswana pek arak du kanun na arak sarsiam du ta khan ma dir hona kan akatsia ti me ke atunia ken fyang ten ken ka thai ko so from the age of 18, that's when I was selected to be one of the youth leaders at my church. Through His grace, now our church has almost 500 members, but around that time we were still a very small church, and 18 is quite young, so I thought, hey, yeah, it's just, we're a small church, we don't have that many people, so okay, I'll just do it. I didn't think anything big of it, but now looking back and reflecting on my life, I've come to realize that was a path that God placed for me in my life, for Him to teach me so many things and for Him to pave the way, and it has
really shaped who I am today. So I just want to share a little bit of that with you guys. Kay makaton mi he kan peta in kan say tu inda zoom tu kan si krifa bua kan so chang mi he ko ngai e chchwana kan hu ti mi kha ke mani kan hu ton mi chil pathum te kha shom kan dun ha apakhat nam biga kan sun krifa bua ke kan so chang kan itel ti ka ken chil tam pi ki kan son life skills can be learned through participating at church midang heton le nak cha les ma pumpa chan so nak in cha khan lam kan sil pya ko krifa bua kin kan so chang tika kin rentran tu pastor song an umlai krifa pa nu pu pa mina upa tu kan to song an umlai asna tin kin adang dang song kan di lak tin kin rentran tu kan sidi ben ma kin tu zing atu chun worship kan shrai mi se music akan tum pya mi se chun ke cleaning akan to pya mi song pya ina kan tam pya tu pangpar kan to pya tu ma song kan di lak tin pathian rentran asidi e krifa bua chol chang na pakhat an sidi matega kin ma mantuk chol chang na kan nei tega kin chiltam pi kan chon kho benabi akin midang he zaitinda ichot dan tiban tu kan chon kho sun abu pi in kin zaitinda rian twan dan ke kan chon kho mine bia an sim tega zaitinda kan ngei bia nalai tiban tu kha chon kho se atu ramtha Australia US tiban tu cho rian kan som tu tika kin abu pi tuk mi kit so experience ke se experience asila like connection ke abu pi to ke zong kha ke bachelor ka garak di bachelor ka di tombal master ka kai ma kala kan rian ke kol ba chang lai tikin garak itim rian ka kol ba tika kin rian stop na akin criteria an rak zong mi ke experience to nong te ka rak se ke ka siang ka kai tika khan high school in kan university Malaysian college nte makakapet tika khan zai experience to ka ngai lai mo ate khan experience ka ngai lao ke zai tin da rian ka nga khom ha tikin mo ke ma zong kha ka rak I hal lang mang asna tin ken ka rak ka hei sok pot ko ka hei sok pot ka sok tika kin interview akan out tika kin zai thai chim ding ka kai chu ka ngai lao asna tin kin krifa bua ka chon chang nak le minau upa ka sinak le minau upa ne minau cha minau chan chau kho nak ting cha zai da kan to pyak na ti mi kan activities te kha ka rak chim ton ma ka rak chime boi pa song ne ak do de rian cha te kha ak pek so I'll just share with the young people as you know, like in America, Australia, when you're applying to jobs, they often ask for experience. It's either experience or connection, and with connection, we're already like so many steps behind because as refugees, we don't know a lot of people in our countries, and you know we're underprivileged, so we often don't have the connections, and it's also very difficult to gain the experience as well without the connections. So when I finished my bachelor and I went on to study postgraduate, I started looking for jobs, and in the job criteria, they often ask for experience, and I didn't have any because I went straight into university after high school. But I just applied anyway, and when I went to interviews, I didn't have any experience to talk about besides sharing that I was a youth leader at church. So I would often talk about my experience as a youth leader and the type of activities that we would organize for the youth. And through His grace, I was able to obtain a really good job out of it. Matika kan shom kan dumina so ke krifa bua kan so chang tega ken pemani kin sun kachiman to kan ke chu pachen bia le ka atam ti chu kachin kholai was na tin ken tha sang pe na khis ko te tu mo ke pachen kan tharau le ke chu umbi selo minung le song ken tam big kan ni chap mi ke makha kan minung ni ken kan rat ton la chan chan akin sun biak in kan kalmin ha ke
ความเราบูคินกันกอลจานซองอมจุนตัวอเมริกาเห็นจักรก็เมียก็มีจุดแค่มีเราตับก็มีอะไรก็เทมีก็จะมีเราตั้งปีแค่แบบอันเป็นตุกที่เราที่มีแค่ก็เทว่ามาค่ะก็ลงมาชาเรามาจากกันมีตอนปาร์ตี้แชร์กันดูมีนักสีโมก็ลงมาชาเราจะจุนแค่คลิปอยากอินกันพัดเราเสียกันส่วนที่เราเล่นกันกันชนักดิ่งลำก็จะอะตอมทุกจังสมอจุดให้อาคารตักษาเลยจงเขียนคอยเขียนกันเราหลายเรามันติกาเขียนนู่นละบ้างจงท่าจงไปกันดูมินาจูกันฟ้าละจงค่ะอยากอินรัดปีเขียนอิสวามท้าวเสียเกหักเสียจูกุมลักโลจันกินส่วนอันนี้เอลกองหาลายดูเราสังเกตนุ่งกอลาสแต่กินลุงดองเราเต็มเขียนท่าจังรักไปชินกองหาอยากอินเลยปันปีกิจวัตรสวนักใจมันเราสวบอลชุมเราปฏิกาเขียนนันทีข้อตกเขียนท่าจังรักไปชินกองหาที่มีแต่ค่ะมันซิมกันดูนะอยากอินาอันก็เราเสียกินส่วนอินาสิเราเลยคิดว่าเลยเกี่ยวนักเกี่ยวกับไฟเดย์มาติกาเขียนแบบอินกันพักปีนหาคันส่วนอดังก็จะปัจจัยนี้เขียนอันนู้นนักอาคารเรียนในตอนก่อนละที่มีข้าวส่วนนักไงจะตาคันแบบอินในพักปีเขียนรักอิสวามตินกันท่าสังไปกันดูนะปัจจัยในอินคาราเลยจงนั้นทั้งโซลาหอยละกอมแฮมีดังแฮอีกส่วนแบบนั้นจงตั้มเดียวอันจงไล่เกี่ยวมานักเอ็นอุปเดียวอุปทานที่มันถูกสังเกตตั้มปีครีบาบัวจงจังนักเองจนเขามีเสียเกี่ยวกับสังเกตกันนู่นแล้วก็ป่านเนี่ยกันโดดที่ท่าสังตั้มปีกันเป็กติกาเขียนครีบาบัวเลยเขียนกันอุณาเต็งเขียนกันโจจังไงกันมาเลยกันประชังกันติดคอตกเจียงเขียนกันโจจังเงี้ยตุนายกันนั่งลูกเขียนอันนี้ก็จะสักเลยคนติกากันสักเลยเขียนอาเป้ไปสมัยชิบะเดลke cimen do ken pecen ne ken ke kumno ten kimino pa dir buna ka chati ka ken ma bentuk lei ke minau shoi nak to bentuk lei ken ka tel media ken ka tel sun kana pa jong ke in asami sitika ken ke decoration team ken atel ke biak in kan tom tik na ken ama ne ken chiều tâm vì cái cần sạc bèo một cái cần mà nó cần toát khót chiều mi cái bèn cầu mà cáiนู่นละป้าจังนั้นฟ้าละค่ะรัฐปีโคอิสมอลล์อันมาเลยอันดูมีแต่ครีฟาบัวอันติโคตกเอง contribution ตัวเขาเจียวน่าเสลออัฐาตกไล่ที่มีแต่ค่ะประคณาคันชมกันดูนะส่วน yeah so I just wanted to share like from participating in youth activities, church activities, there's so many skills that can be learned. Like I personally didn't have any professional experience, but through my experience of being a youth leader at church, I was able to gain confidence, I was able to gain public speaking skills, able to learn how to work in a team, how to communicate with people, how to write meeting minutes. I was a youth secretary for a long time, so like learning how to write meeting minutes, that's very important in a professional setting. I wouldn't have learned that if I didn't come to church and if I didn't participate in the youth. So there's so many like life skills, social skills that can be learned. And I just want to encourage you, you know, through the teachings from our pastors, you will grow spiritually, but at the same time, there's so many other skills that we can gain from coming to church as well. ส่วนปัญหานักอาชีพก็ดูมีส่วนครีฟ้าบุเฮกัน community และกัน family สองอันเสียครีฟ้ากันสิมีเห็นวันทัดตัวกันเสียอารมณ์ส่วนเจ้าค่ะส่วนตัวสิเรามีกันส่วนแค่อภิกินแค่มีเปมันเสียกินส่วนมั่วสุขัดจงแค่อันอุณาแค่อันต่ำตกเราเสียกินส่วนแค่เปใจหนักแค่มีดังแค่เปใจหนักแค่อันไงเขาตกที่เราอาศัยตินกันนี่ลายมีส่วนเป็นเช่นนี้กันโดยครีฟ้ากันสติกาแค่ครีฟ้าบุเฮกินชาตินกันในเปใจก็ว่ากินส่วนกันครีฟ้าบุเฮกัน second family จงแค่อันเสียมาติกาแค่ person นักกันตอนจันเสียลมนักกันตอนจันเสียครีฟ้าบุนี่กินท่าจังกันเปเขาเป็นลมนักจันลมนี้จันจงกันลมปีในเจ็ดจันจงกันเห็นตัวเสียมาติกาเคนมาบรรทุกอันไงเขาลมมีตั้มปีละกะมาบรรทุกอันไงเขาตุกันสิมีเกมมีวันชาติตักันเสียที่มีแต่เขาบนชัดชีกันดู church can often become our second family and especially for migrants like us
some migrants, they often might not have families in the country that they've migrated to. So if they're not part of like a faith group or community group, then they often don't have that social connection, people that they can lean on. But as Chin people, God has blessed us with Christians, and if we are connected to a church, then they can become our second family. We can lean on them for support during hard times, and they can also be there to celebrate with us through the wins and the high moments in our life as well. So we are very fortunate to be able to have this opportunity. Makahir pakate buntensi kadumi so kan krifa buhe second family an sikhaw asnaten asan chun ma dirhun phaklo kho song ke ase ma tiga kin nulo pas se kahen kamino hoile song kan ma ten ke reflection man to thano selo tiga du mi so nulo pa ni hin kan fale cha ake ahim mi le phak anwa mi hun kan serpyak na mo timi dekha irado city ka du amasa poya ka simen to khan krifa bukan akin sun mitam piki kan chumo mitam be kan tega kin atan sana kin kan wana song akhat law comment kan dumi song akhat law comment mama tu kan dumi akhat law tega kin atan sana chun minong chu theicham law na song kha comment asana kan pakhatte nulapa ni kan wat ding akatu mi chu nulapa karla ka pakhat theicham law na ronga khan kan fale kan chi swal na mo kan ma kan theicham law ronga khan kan fale akom tok mi song kha ikom law in kan sia swal halai mo byak in araton mi song kha nulapa le benya kin upada po kan wana akhat law rong le ke kan pu na akhat law ronga kin kan fale byak ina radu law na lungchin ngai in ken kan sia swal halai mo timi dekha pakhat i hal jaw na ose ti kha kadu byak in kan ratika khan sun ahim mi mun ma siding se nom ten kin kan radlaw sia khan sun pachian jong kan thang that kholai lo pakhat jong do rem ten kin kan kholai lo matika ki ma opportunity kan ngai mi ke pachian ne tlaswa akan peng mi ke man zia chiam mo se zaitin da kan fala an thang cholai do rem ten pri fa lu kan thang cholai ti mi kha kan di lak ten tron bo kan ngai chiaw ti mi te ka kan sim do chun adong na bik te ya kan sim do mi cho krifa kan sinak ne zoom tu kan sinak ne he thangam nak le lungdai nak akan pek being a believer gives us a sense of peace and hope kema ke mental health le ran tron mi se psychologist se ke counseling to atiga ken mitam pike lung rock in ken arab me na atiga ken atan na ken sun malama nunak lak du nak dirhun apan mi jong ken mam to dirhun an phaktiga ken zaida kan to api ton ha dia sun risk assessment and the risk assessment to malama nunak anilak nak ding ta ken say tuk in da risk ki asan tuk sia kan son ambulance de tok makan son pyak na lai de tok ha risk ka kan to api to na ma risk kan to api na aken a question adong na te akan halmi na so protective factors to malama nu na alak lo na ding ta akham tu say da ase ti mi ka se zoom lo to ma question kan hal ting ha again tam zoom lo to tam pike so zaimhan api angai ton lao zaimhan akham to lao ke kanuna ka thami zaimhan lao meta khan chi ka to tikhan akan ti ton asna ten ke zoom to ni khan son pachian ni akasen lao tike an ti ton matika ke protective factor asang tatak angai zaitluk anuna ka ke harnak tong kong han ha selo zoom to kasi van ram kai watson nak ngai mi te ni ke boy pa ni akadot ko pachian ko ti mi te an thai mi ni ke lungdai nak ke ape khon ha zaitluk an ngai chet ko asizong khan ke pachian ko wat tin ken watson nak an ngai atha than de ko lai tin ken watson nak an ngai ton so as a psychologist in my counseling space I have encountered people that are sometimes suicidal, and when someone is at the bottom and they have thoughts about wanting to harm themselves,
we often go through a process which is called the risk assessment, and that process is where we assess how high their risk might be and what steps need to be taken. And when we do that risk assessment, the last step is asking them what their protective factors are. And I've noticed that a lot of non-believers sometimes don't have like any protective factors, or they often struggle to name something. But what I have also noticed is that those that are believers, even though their life might be the lowest and they might be really struggling, they often say that they have a God and God doesn't allow them to take their life. And they say, like, even though I'm going through a lot right now, I know that this can pass, and that gives them a sense of hope. So it makes them want to not give up and hold on to that little bit of hope that they have left. Matigakan zaitluk inda mivan chatan se ke harna kan ton chan zonga akan umpi pengtu kan pachian omkau ti mi dekha un sim kadu e adong nak big te akan ke bia kharnak te akan pachian ne nangam nak le rot sana akan pengna langtar nak ting cha akan thiang pakhate kun rela e rom angan thenga amhe leitum ase leitum e adong nak le akan kun rela Rotsan nak sham pachian ni chun ama nan zum nak thong in lunglom nak le dei nak he in khatar ko na se chachang kan rami se batoy kan sinmi moi pane topic in tsuan akon pe ko se